গুড আফটারনুন, আশা করি সবাই ভালো আছেন। সবে অফিস থেকে বেরোলাম, এবারে একটা লং ট্রিপের প্ল্যান হচ্ছে, সেই জন্যে একটু গাড়ির মেনটেনেন্স করছি। একটা চাকা পাল্টেছি, আই হ্যাভ রিপ্লেস দ্য টায়ার। সো অলরেডি আই হ্যাভ রিপ্লেস 3 টায়ার্স। আই নো ইটস লজিক্যাল টু রিপ্লেস অল দ্য টায়ার্স, সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না, কি আর করা যাবে। তো এখন যাব মোমিনপুরে, ওখানে টায়ারগুলো একটু হুইল ব্যালেন্সিং করাতে হবে। অনেক দিন ব্যালেন্সিং হয়নি, গাড়িটা চালালে একটু কটকট আওয়াজ হচ্ছে। সো আই হোপ হুইল ব্যালেন্সিং করালে সাউন্ডটা চলে যাবে। লেটস সি। এই জায়গাটা খুব গ্রিন, খুব সুন্দর লাগে। বৃষ্টি হলে তো আরও ভালো লাগে। I wish the entire city was covered with greenery. Yeah, Kolkata is green, definitely green. Kolkata, Bangalore. স্ট্রিট লাইটটা মনে হচ্ছে গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্য, বাট ইটস এ স্ট্রিট লাইট। সব রাস্তায় জ্যাম। এই এজেসি বোস রোড আর মা ফ্লাইওভার কানেক্টারে আই হ্যাভ নেভার বিন faced with a traffic congestion, but today it's congested. What to do? এই বারান্দাটা দেখুন, একদম রাস্তার ওপরে, ফ্লাইওভারের গায়ে। এখানে দাঁড়িয়ে বাস, ট্যাক্সি, গাড়ি সব দেখবে। What a location of the veranda. ওই মেঘটা দেখে সূর্য মনে হচ্ছে, কিন্তু মেঘটা সূর্য নয়, ওটা একটা মেঘ। It's not the sun. Yeah, now you can have a better look. It's not the sun, it's just the cloud illuminated with sunlight. I'm missing my motorcycle. টু হুইলার হলে ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যেত, যেমন সবাই যাচ্ছে। ওই পার্ক সার্কাস মোড় দেখা যাচ্ছে, নিচেও জ্যাম। পরে এই বিশাল জ্যামে পড়লাম, ওই দূর অব্দি গাড়ির জ্যাম। পুরো মা ফ্লাইওভার, এজেসি বোস রোড ফ্লাইওভার পুরোটাই জ্যাম। I believe these days Fridays are more jam-packed. More congestions are happening on traffic congestions are happening on Fridays. That's my observation. So after an eternity, I was able to come down from the agency Bose Road flyover. The reason for that traffic congestion was that there was this pickup van which broke down in the middle of the flyover. আমার বাঁপা ব্যথা হয়ে গেছে ক্লাচ করতে করতে, because of clutch driving. I had to press down the clutch with my left foot, so it's paining. মনে পড়ছে আমরা আমাদের প্রথম মারুতি 800 গাড়ি কিনেছিলাম এই মেশিনো টেকনোলজি, দেখা যাচ্ছে মারুতির শোরুম এখান থেকে। নস্টালজিয়া. I have discovered a new shop for wheel alignment and wheel balancing. The other shop, Indo Radial, is just up ahead, but by mistake I came into this shop. This is Harlalka Tire something. যাই হোক, আমার কাজ হওয়ানি কথা, দেখা যাক। বলছে 8 মাস হয়েছে দোকান। হুইল ব্যালেন্সিং, হুইল অ্যালাইনমেন্ট সবই হবে। সো গাড়ি এখন এরকম, দুটো চাকা খুলে নেওয়া হয়েছে, দেখা যাক ভেতরে কি হচ্ছে। ব্যালেন্সিং ইজ অন দ্য ওয়ে। ওকে ওকে, সো একটা হয়ে গেল, এবার আরেকটা। ভালো, ভাগ্য ভালো যে নতুন দোকান বলে ফাঁকা পেয়ে গেছি। আচ্ছা, এইটার রিপোর্ট হচ্ছে 20 আর 45, এটাকে 0-0 করতে হবে। আচ্ছা, দুটো হয়ে গেল, আবার টায়ার লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। টায়ার্স আর ব্যাক। Look at the beauty, Chevrolet Cruze, one of my favorite cars. ডান দিকের চাকা দুটো খোলা হচ্ছে, তারপর ব্যালেন্সিং হবে।
আরও লাগবে। কোনো বলছে 0.5, পুরো 0.0 হবে। এবারে হবে অ্যালাইনমেন্ট। এত আউটসাইড আছে, অ্যালাইনমেন্ট ঠিক নেই অনেকটাই, ফ্রন্ট রিয়ার পুরো লাল। পুরো স্টিয়ারিং খুলে ফেলা হয়েছে, স্টিয়ারিং ব্যাঁকা আছে। স্টিয়ারিং খোলা হয়নি, স্টিয়ারিংয়ের মিডল পোর্শনটা খুলে এখন অ্যালাইনমেন্ট করা হচ্ছে। প্রচুর নাকি আউট ছিল। সারপ্রাইজিং বিকজ দ্য কার রান স্ট্রেট whenever I take my hands off the steering. Anyway, whatever has to be done has to be done. Yay, it's green now. Both the screens are green. Yay, done, done, it's done. It's a line. দুটো স্ক্রিনই গ্রিন এখন। দারুণ কাজ হলো, বড় কাজ হলো। ওকে, তো এটা হচ্ছে রিপোর্ট। দেখাচ্ছে বিফোর 31 ডিগ্রি, আফটার 34 ডিগ্রি। তো আমি কিছুই বুঝছি না যদিও। লেফট রাইট 6.6 মিলিমিটার, 6.3 মিলিমিটার। এই হচ্ছে রিপোর্ট। হ্যাঁ, total bill amount was 1290, and now there is no sound on my left hand side. Yay, job well done. চলেছি বাড়ির উদ্দেশ্যে। So time to end this vlog here. Thank you for watching it. See you in the next one.